காசா காசா என்பது தேசிய அளவிலான ஒரு தொண்டு நிறுவனம். குறிப்பாக 26 மாநிலங்களில் இந்த தேசிய நிறுவனமான காசா நிறுவனம் மக்களுக்காக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறது. புதுடில்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு இங்கே கொண்டிருக்கிறது. இங்கே சென்னையில் இந்த தென் மாநிலங்களுக்கான அலுவலகம் இங்கே சென்னையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் டாக்டர் சுஷாந்த் அகர்வால் அங்கே வந்திருக்கிறாங்க. உங்களை சார்பாக வரவேற்று அவர் பேசும்படியாக கேட்டு. Vanakkam, and I am so grateful to all my press friends and media friends that you are here, and I am very happy that with India's Amrit Mahotsav, right, 75 years of India, CASA also has completed 75 years. So this is a kind of celebration time for us, because in India we are celebrating, and any celebration is very important occasion in anybody's life. Like in our country, this is the time when we are celebrating 75 years, and the country has developed so much in 75 years, but yet many more miles we have to really go before all the countrymen of this country are taken care of. And in this 75 years, if you ask me why you are celebrating, there are two things always happens in anyone's life. When is some good things happen, and one you have difficult times also. In CASA also we have had good times and difficult times. Good times, I say with all my thankfulness and gratitude to the partnership between CASA and the government. And it all started in 1977 in Andhra Pradesh, when we had huge super cyclone. And many of you are young, I do not know how many of you have heard about that. But that time also CASA had a partnership with the government, and we built about 5,000 houses, Pakka houses, in 3 districts, and we gave it to the people. And then of course you all will remember the great tsunami which killed hundreds and thousands of people. And there again we had a partnership with the government, and if I recall, because I myself was involved, about 7,000 houses and many multi-purpose shelters which we built, especially in the coastal areas, and those lands were provided by the government. So the partnership was that government will give us land, and then we will build the recovery phase we will take care of, and CASA contributed crores of rupees for rehabilitation of the. So those are the happy times, because we were able to do something for the people who were helpless. They had lost everything, right? I mean, recently, most recent one, I remember 2018, Kerala flood, right? It was devastating. Kerala is considered to be developed state, but me and some of the colleagues, those who are here, we went to the very interior, and the kind of devastation which we saw, and I remember going to Wayanad and all different places. It was very difficult time for the people, and I realized that still people are helpless in Kerala, state like Kerala. Presently, CASA is engaged in doing a lot of work, and that includes the livelihood, promoting livelihood of the people, food security of the people. These are our regular programs. And then of course we have agriculture promotion with Krishi Vigyan Kendra, when CASA has joined in different places, because we have promoted people's organization, and we give them linkages to those Krishi Vigyan Kendra and other places, where they learn new techniques of cultivation. They are taught how to raise crops and what to do with them, and how to take care of them.
So that is agriculture development. On the occasion of 75 years of CASA, we started a campaign, and we are working in 26 states in the country, and we said that we have to take care of the environment and the climate. So what we thought that it should be a green celebration, right? And we started the campaign of planting 750,000 saplings, fruit bearing trees, medicinal value trees all over the country. Now this is the time for monsoon in the south. So I am told that they have already planted about 1 lakh, and it will continue. So all over the country, 7,50,000, and this is indicative that we are celebrating 75,000. We may not see the fruits in our lifetime, but I think today's children, they will be benefited, and most of all, our environment will improve, whatever little way. And these are small little, ways we try to help people, those who are helpless, those who are poor. But I think we also need to recognize that neither government alone nor non-profit organizations alone can solve all the problems. So I think the best way is to see that we join hand together, we complement each other's program, and we complement each other's partnership, so that we are able to do better things for the people who need support and help. I'll pause here, I'll take a stop here, and if you have any question, you can ask in Tamil. He will tell me, then I will. ஓகே, என்னுடைய இயக்குனர் என்ன சொன்னார்னு கேட்டிங்கன்னா, காசா நிறுவனங்கள் வந்து 1947 வருஷத்துலேருந்து 75 இயர்ஸாக 75 ஆண்டு காலங்கள் நம்முடைய பணிகளை தொடர்ந்து செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. அதில் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது, கட்டிட்டு நல்ல விஷயம் சொல்லப்போனால் மக்களோடு மக்கள் இணைந்து அரசாங்கத்தோடு இணைந்து மக்களுக்கு உண்டான சேவைகளை செஞ்சோம். குறிப்பாக வந்து 1977 வருஷம் நடந்த சைக்ளோன், அந்த டைமத்தில் கிட்டத்தட்ட 5000 மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் சுனாமியில் வந்து அரௌண்ட் 7000 வீடு மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தோம். சுனாமி பாதிக்கப்பட்ட மீனவ மக்களுக்கு, அது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே சேர்ந்து நாங்கள் வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களுக்காக நாங்கள் வந்து அரசாங்கத்தோடு இணைந்து, அரசாங்கம் மட்டும் தனியாக செய்யணும், 92 பேர் இணைந்து செஞ்சு மக்களுக்கு உண்டான சேவைகளை கடந்த 75 வருடங்களாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாளைக்கு வந்து என்னுடைய What about the 3 events, and the first event in the morning is when we will have Thanksgiving service. In the afternoon we have some partners and stakeholders, and we are going to be discussing what we have done, where we have failed, what have we learnt from such failures, and how things can be improved for the future. I think that session of 3 hours is going to be very, very important. That how the non-profit sector can still be more effective. And then evening we have the public function, where we are expecting some ministers also to come and bless our occasion. But I think it's very important that a person can grow in the age, an organization can grow in the age. But I think it's very important to realize, are we effective? Are we still relevant to serve? I think that's very, very important. And if you are not any more relevant in the context today, then there is no point staying alive. We had started in 1947, and then 50s came, 60s came, 70s came, and the context keep changing. So what we had done in 47, if you still try to do in 2020, you will not succeed.
In today's context, there are different challenges. 47 context, there was different challenges. So it's very important that you keep learning and you try to be relevant to respond to the situation and the challenges which is there today in the context. You can translate. என்ன சொன்னாங்கன்னா தமிழக அரசோட இணைந்து இந்த வீடு கட்டிக்கிட்டு சொன்னீங்க அது வந்து கொரோனா கோவிட் டைம் சுனாமி டைம்லையும் அந்த sir, only you have told that you have constructed houses during tsunami or super cyclone. There are some poor and marginalized people. Well, I think what you can tell them that is the government. பணி செஞ்சுட்டு நிறைய வீடு கட்டி கொடுத்துறாங்க. அரசாங்கத்துக்கு ஒரு மாற்றாக வந்து தொண்டு நிறுவனம் இல்லை. ஒருவேளை அரசாங்கமும் தொண்டு நிறுவனம் இணைந்து செய்யும்போது வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ வந்து சொல்ல நிறையா பாதிக்கப்பட்ட அரசாங்கமும் தொண்டு நிறுவனம் இணைந்து செய்யும்போது செய்யலாம். இல்லை ஒரு சில தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு வந்து வீடுலாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய தொண்டு நிறுவனங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் எதனா பண்ணுற ஐடியா இருக்கா? But there are some NGOs constructing houses for the individual. போதுமான வசதி இல்லை. ஆனாலும் அரசாங்கத்தோடு அரசாங்க ஒரு எங்களை அழைச்சி இது மாதிரி வீடு கட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு சகோதர ஒரு நிறுவனம் இருக்குது. பர்டிகுலர் பொறியாளர்களை வைத்து எங்களுக்கு அனுபவங்கள் ஜாஸ்தி என்ன மாதிரி வீடு கட்டி கொடுத்தல. அதனால் அவங்களோட இணைந்து வீடு கட்டுவதற்கு அரசாங்க ஒரு அழைத்தால் அது வாய்ப்பு இருக்குது. 7000 வீடு சுமார் இங்கே கடலூர் இந்த ஆந்திர பிரதேசிலேருந்து அப் டு அப்படியே சுசு கேரளா வரைக்குமே நாங்கள் வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம். அந்த கடலூர் பகுதியில் கடலூர் நம்ம கமிஷனர் அப்போ அவர் கலெக்டராக இருந்தாங்க, அங்கே இருந்தாங்க. நாகப்பட்டினத்தில் ஜெகநாத் ராதாகிருஷ்ணன் சார் அங்கே இருந்தாங்க, கலெக்டராக இருந்தாங்க. அந்த ஏரியாவில் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் கட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. கேரளா வரைக்கும் அந்தமான் கூட நாங்கள் கட்டி கொடுத்துருக்கோம். And I still remember there was one community who were living under the bridge. So we were invited by the district collector that time. We went to his office. What was his name? Dr. Rajendra Ratnu. Dr. Rajendra Ratnu. And they showed us a plan. They said, can you do some rehabilitation? We are willing to give you the land. And which community was that? Irula. Narikoro. And one place also, Irula's also, right? So these were on the invitation of the government. So government gave us the land and we put our own money to build the houses and gave to the people. அந்த சுனாமி சமயத்தில் உள்ள அரசாங்கங்கிட்ட கேட்டுட்டாங்க. நரிக்கோரவில் வந்து ஒரு பிரிட்ஜுக்கு அடியில் இருந்தாங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ராஜேந்திர ரத்னம் அங்கே இருந்தார். உடனே காசான வந்து கேட்டார், பிரிட்ஜுக்கு அடியில் இருக்கிறாங்க, உங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுன்னு கேட்டாங்க. 27 வீடு அங்கே கட்டி கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் அதே மாதிரி ஏணிக்கார சோனங்குப்பம் பகுதியில் கடலூர் பகுதியில் ஒரு 9 இருளர் கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு வீடு இல்லாமல் இருந்தாங்க. ஆமாம், அங்கே இருக்கிற இருளர் கம்யூனிட்டிக்கு நாங்கள் 2 பேரும் எங்கள் காசானத்தில் வீடு கட்டி கொடுத்தோம். அரசாங்கமே கேட்டாங்க. And after we built the houses, we went to the Irula community. There were about 27 of them were there. And I mean, see, only construction was not our work, but it was a very comprehensive rehabilitation package, which included their livelihood, their job generation, sending children to the school, even building some of the schools. So it was very comprehensive. It is not only you build the house and give to them. ஒரு ஒட்டுமொத்தமான வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் வேலை செஞ்சோம். குறிப்பாக நம்ம வீடு மட்டும் கட்டி கொடுக்கல, அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்காக உதவிகளை செஞ்சுருக்கோம். பள்ளிகளை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறது, ஸ்கூல் பில்டிங் கூட நாங்கள் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் நிறைய இடங்கள்ல. And one thing which I have not talked about yet is COVID. 2 years have been very difficult for all of us. You know, we all have faced that. But in 2 years, all over the country, 99.6 million people, that means 96 lakhs people, we have been able to assist. Again, assisting them not only with the ration, but assisting them with the we asked the community, can you identify 2 people who can be your barefoot caretaker in the future, right? We provided them ration, we provided them wash kit, and we also transferred cash into the hand of the people. Now, cash transfer to their bank account was
that it is the family who should decide what is their priority, and accordingly then they can. So that cash was between 6,000 to 18,000, right? Some family, those who were very poor and they had lost their job and also, it was in the range of that. But people, I spoke to some of them later on, and they said, well, my priority was to buy medicine. Some people said, we had gone to work outside, and since we lost the job, we came back. So to take care of the family. So different families had different needs. இந்த கோவிட் சம்மந்தமான நேரங்களில் வந்து அநேக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அவர்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்துருந்தோம். அது இந்த அங்கே இருக்க ஒருத்தர் 2 பேர் பயிற்சி கொடுத்து எப்படி மக்களுக்கு செய்கிறது. அப்புறம் அவங்களுக்கு அங்கே வந்து கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொன்னாங்க. பணத்தை வந்து அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கே நாங்கள் டைரெக்டாக அனுப்பிச்சுனாங்க. டைரெக்டாக அனுப்பிச்சுனா அவங்க என்ன தேவைன்றது குடும்பத்துக்கு தேவைன்னு அவங்களே முடிவு பண்ணிப்பாங்க. நம்ம வாங்கி கொடுக்க விட பணத்தை கொடுத்தோன்னே அவங்களே வந்து வாங்கி அவங்கள பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க. அது ஒரு குறிப்பாக நல்ல ஒரு விஷயம். மச்சிலிப்பட்டினம், ஆந்திரா பிரதேஷ், கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்களுடைய காசா நிறுவனத்தினுடைய 75வது பிளாட்டினம் ஜூபிலியை நாங்கள் செலிப்ரேட் எங்களுடைய இயக்குனர் சொன்ன பிரகாரம் நாளைக்கு 3 விதமான நிகழ்வுகள் நடக்க இருக்கிறது. காலையில் 10 மணிக்கு எங்களுடைய தேங்க்ஸ் கிவிங் வழிபாட்டு முறையில் நன்றி, இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிற ஒரு நிகழ்வு வந்து காலையில் 10 மணிக்கு இருக்குது. அதை தொடர்ந்து மதியானம் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வச்சுக்க ஒரு அமர்வு. அதில் வந்து காசா நிறுவனத்தினுடைய படிப்பணிகள் என்ன, நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நேரம், நம்ம செஞ்சதுன்னா கால சூழலுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பேசுகிறது. நம்முடைய படிப்பணிகள் என்ன, அதை தொடர்ந்து எதிர்காலத்தில் எந்த மாதிரி பணிகளை செய்வோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை வச்சு அல்லது குறிப்பாக அனுபவ உணர்வுகளை வச்சு நாங்கள் ஒரு 1.5 மணி 2 ஹவர்ஸ் வந்து அதை பற்றி ஒரு நிகழ்வு பேச இருக்கிறோம். அதனுடைய படிப்பினையற்ற எதிர்காலத்தில் நம்ம சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு எப்படி எங்களுடைய பணிகளை செய்வது என்பதை குறித்து செய்கிறோம். சாயந்தரம் 6 மணிக்கு வந்து ஒரு பொது நிகழ்வு அமர்வு இருக்கிறது. அதில் வந்து நம்முடைய அமைச்சர் பெருமக்கள் 2 பேர் வராங்க. ஒன்று வந்து திரு மாண்புமிகு PK சேகர்பாபு, இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் வராங்க. திரு செஞ்சி மஸ்தான் அவர், சிறுபான்மையினர் அமைச்சர் அவங்க வராங்க. சென்னை மாநகர மேயர் அவங்களும் வராங்க. அவங்களோட தொடர்ந்து 2 எம்எல்ஏவும் வரணிட்டாங்க. மயிலாப்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏவும் பெரம்பலூர் தொகுதி எம்எல்ஏ 2 எம்எல்ஏவும் வர இருக்கிறாங்க. மற்ற நிகழ்ச்சிகளில் அநேக மக்கள் பொதுமக்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறாங்க.